It is the popular saying that an healthy society is a wealthy one. On the Great Mind program, medical experts are available to provide solutions to various health challenges. You desire greatness in life. Successful men and women in the society are available on the Great Mind program to reveal to you the secrets to their greatness. The Great Mind of Nancy Oshogbo is a watch for all. Meet me on the program every Sunday between 3:30 and 4 p.m. Happy Sunday to you all at once at home. It is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. This is another exciting moment with me, Bola Olayode, on the program The Great Mind. This week our focus is on the promise made by the newly elected governor, Senator Ademola Adeleke, concerning the health sector, especially on the expansion of the coverage of Osun Health Insurance Scheme. Since the state of health of an individual is what determines the level of wealth of such person, same is applicable to the larger society, as it is the popular saying that an healthy society is a wealthy one. No individual can make a worthwhile achievement without a sound health. So also a society cannot make any meaningful development without the people having access to quality healthcare services. Acknowledgement of this indisputable fact brought Osun Health Insurance Agency into existence in the year 2018, primarily to be providing the residents in the state easy access to effective, quality and affordable health care services. In reciprocation of the overwhelming love shown by the people of Osun State to the newly elected governor, Senator Ademola Jackson Nuruddin Adeleke, who is from a dynasty that is totally committed to service to humanity, with the full knowledge that the essence of living is to be a blessing to mankind. As the newly elected governor took up the mantle of leadership of Osun State on Sunday, November 27, 2022, among the promises made to the people of Osun State is the expansion of the coverage of Osun Health Insurance Scheme. Today, I stand on the podium of history with a sacred pledge to God and the good people of Osun State that my intellect, passion, and strength will be devoted to nothing but the welfare, peace, and security of our people. As I accept the mantle of leadership entrusted upon me by the people of our dear state, I am conscious of the enormous challenges and responsibilities ahead of me, and we, beginning from this hour, work day and night with deep sense of purpose to be a servant to you all. I promise that those expectations of the workers, traders, artisans, farmers, business owners, students, pensioners, traditional and religious leaders, and indeed all residents of Osun State will be met by the grace of God and the cooperation of everyone. Under my watch as the governor of Osun State, I will boldly correct all past injustice, corrupt acts of policies by any previous administration which are against the collective
interests of our people. Health. The health sector in Osun State is indeed of urgent attention. Our government will give premium attention to the improvement of the primary health care services. We will improve the working conditions of health workers and expand the coverage of our health insurance scheme. We plan to establish a standard diagnostic center using the public-private partnership model and adopt measures that will retain medical practitioners in Osun State. In its response to the promise made by Governor Ademola Adeleke to the people of Osun State on the expansion of Osun Health Insurance Scheme, the Executive Secretary, Governing Board, Osun Health Insurance Agency, Dr. Samuel Adeniyi Ogini, who is also the Chairman Forum of Executive Secretaries, State Health Insurance Agencies in the Federation, is full of gratitude to the newly elected governor, assuring him of the total loyalty of his agency to the sources of his administration in taking the state to the greater heights. Senator Nuruddin Ademola Jackson Adeleke has stated very clearly his focus for the health sector. And I think it cannot be better stated than what he did. Number one, he said that he is going to ensure that they strengthens the primary healthcare system to make sure that the primary healthcare system works. Number two, he says he's going to work towards expansion of coverage of health insurance in the state. Number three, he says he will work towards establishing a standard diagnostic center that will operate through the private public. I tell you, there can be nothing better than what he has just said. But you see, most of the time when we articulate good policies in Nigeria, the biggest problem that we have is implementation. Implementation, either because of insincerity of purpose on the part of the people who are articulating the document, or the absolute lack of commitment for those who are supposed to implement the policy. And you see, either of these operates in our system very clearly. But I'm very happy with what the governor has said, and beginning from strengthening primary health care, you know that from this agency, we ought not to have accredited those healthcare, those primary health centers that we accredited, that we are paying money on basic healthcare provision fund for. We are not supposed to accredit them because, number one, they don't have the requisite number of personnel that they are supposed to have for meaningful service delivery. In fact, I was sanctioned by the National Health Insurance Scheme for paying capitations to those facilities because they do not have the full criteria for accreditation. But because it is our state and we must promote our own things, that is why we give provisional accreditation. So the issue of employment is germane. There's a problem now between the new government and the old government concerning the new employments that were made. Yes, I believe that the new governor should review the employments that have been made. In the area of primary health care, it is absolutely necessary for employment to be made into those primary health centers if they must continue to enjoy support from health insurance, both at the state and at the national level. We pay them from the state equity at the state level and from the basic care provision fund from the national level. So if those facilities must continue to draw funds from health insurance, then they must have more personnel. So what I would advise or suggest that the new administration do is to review what had been done in terms of employment and ensure that those who are worthy amongst them are retained, because they are very well needed for this scheme to work, based on Mr. Governor's pronouncement that he wants a workable, a functional primary healthcare system in this state, which is the direction to go. Number two, concerning the expansion of coverage for health insurance, we have been agitating for this. The law that established Osun Health Insurance Agency
makes it clear that it is mandatory for all citizens and all residents of the state to be on health insurance. So what it means is that all the people in the formal sector, the civil servants, all the informal sector participants, those who are in, market women, NURTW, Okada riders, all of them are supposed to be in the health insurance net. Expanding coverage. Number 3, we also know the people that are vulnerable, those that do not have any means of livelihood, and there are very many. They are also supposed to be captured in the health insurance net. So when Mr. Governor says he will expand coverage, I want to see that these are the areas he's talking about. Number 1, for the informal sector, which is very huge, we must begin to think about measures of enforcement of health insurance through indirect taxation or indirect incentivizing to ensure that they all participate in the health insurance scheme. That is number 1. Number 2, for the vulnerable persons, in the state, what we do is to use the state equity grant to fund the premium for the vulnerable people who don't pay a kobo when they go to our facilities to access care. But for 3 years, we have not been able to access the state equity. The last one we took was 50% of that which was budgeted in 2019. 2020 we got nothing, 2022 we got nothing, 2022 we got nothing, even though it is in the budget. So by expansion of the coverage, I will expect that our new governor will ensure that more fund is put into the equity grants so that we can take care of more of our vulnerable population. This population we're talking about are the indigent vulnerable, the aged above 60, those who are retired, who do not even have any pension that is reasonable, they don't have any other means of livelihood, they're supposed to be on health insurance under the equity program. Then the vulnerable pregnant women who do not have any source of livelihood, they are pregnant, they are vulnerable, they are supposed to be covered under the state equity program. The same thing with children, indigent children from parents that do not have anything, they are supposed to be covered under this. The people that are living with disabilities, whether mental, physical disabilities, they are supposed to also be covered under this scheme. So these are all the people that are supposed to be covered under the state equity. The money we got since 2019 is what we have been using. It's almost exhausted, and we are going to need to have more to be able to take care of those that we have already captured. Not talk about expanding. So these are the areas where I think Mr. Governor will need to work. Then concerning the standard diagnostic, center, in fact, that blows my mind, because I believe that if government can establish a standard diagnostic center of world class, that is a private, public partnership, that would be at a cost that the people will be able to afford, I believe that would be, in fact, it would take the health sector in this state to the next level. And I am actually praying for Mr. Governor and all the people that will be in the administration for God to give them the grace to be able to do this. As far as we are concerned, some people were saying, now that government has changed hand, what is going to be? I said, look, government is a continuum. Soldier go, soldier come, barrack remains. That is what government is like. And those of us who are civil servants, I told them, I said, civil servants are like prostitutes. Sorry to use the word prostitute, because the moment a new government is sworn in, you move your loyalty 100% to that new government. That is our own. As civil servants, today, I don't have any other principal than Senator Nuruddin Ademola Jackson Adeleke. He is the governor. And as a civil servant, 100% loyalty from me to him must be guaranteed. What we are doing is, this is what he has said he wants to do in my sector. I'm a technocrat. I must put in everything I can to ensure that the dream of Mr. Governor concerning this sector is achieved. And that is what I am doing. That is what I'm going to move all my team to do. And by the grace of God, just like we have done in last regime, and they can see the result, they are still going to see better results by the grace of God. Gómìnà tuntun fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ẹ kú oríire o. Àsìkò yìí o, ìgbà yìí o, máa lù wá lára o.
àṣé lóòótọ́ ni pé orí tó máa dádé tó bá fogójì ọdún dé fìlà dandan ni kó dádé. ìdí nìyí tí gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ní ẹ̀ka iléeṣẹ́ adójútòfò ìlera ní ìpínlẹ̀ yìí lábẹ́ ìdarí ọ̀gá wa akọ̀wé aláṣẹ executive secretary Ọ̀ṣun health insurance scheme OIS fún kí gómìnà wa tuntun nẹ́nẹ́ senator Jackson Nurudeen Adémọ́lá Adélékè ìmálẹ̀ pé wọ́n kú oríire títẹ́wọ́ gba èkúìdá ìṣàkóso ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí gómìnà olóríire tí yóò tukọ̀ ìpínlẹ̀ yìí tẹ̀síwájú. ìgbàgbọ́ wa ni pé ìmálẹ̀ yóò tó tàn sí lọ́ṣun lásìkò yín lẹ́ka adójútòfò ìlera. bẹ́ẹ̀ la tún gbàládùra fún yín pé àsìkò yín yóò tu gbogbo ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lára o. àmín. gbogbo òṣìṣẹ́ ní ẹ̀ka Ọ̀ṣun health insurance scheme OIS lábẹ́ ìdarí akọ̀wé aláṣẹ Dr. Samuel Adeniyi Ọ̀gíní ló ń kí gómìnà tuntun ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Senator Adémọ́lá Adélékè pé ẹ kú oríire sà. ẹ káàbọ̀ sábàlá ètò yìí lédè abínibí wa gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì. ohun tá a pẹ̀kẹ́lù lónìí ni àwọn ìlérí tí gómìnà tuntun Adémọ́lá Adélékè ṣe lórí ètò ìlera láti mú kún ètò ìdójútòfò ìlera kó gbòòrò sí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. látàrí bó ti ṣe jẹ́ wípé ipò ìlera tẹ̀dénìyàn wà ló máa ń sọ nípa ọ̀rọ̀ tírúfẹ́ ènìyàn náà ní bí èyí ti ṣe ń ṣẹlẹ̀ sóríjorí bẹ́ẹ̀ náà ló sì jẹ́ ìrírí fún àwùjọ lápapọ̀ nítorí pé ẹnikẹ́ni kò lè ṣe ohun àdítọ́kasí kankan ní rere láláìsí ìlera pípé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni àwùjọ náà kò lè ní ìdàgbàsókè tó nítumọ̀ láláìṣe pé àwọn ènìyàn àwùjọ náà wà lálàáfíà pípé. ìmọ̀rírì ọ̀rọ̀ tí ò láníyànjiyàn yìí ló ṣokùnfà ìdásílẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ọdún 2018 pẹ̀lú èròǹgbà láti rí pé gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ní àǹfààní sí ètò ìlera tó péye tówó rẹ̀ kò sí pupa rárá. sísàfihàn ìmọrírì ìfẹ́ ìjìnlẹ̀ táwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní sí gómìnà tuntun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Jackson Nurudeen Adélékè ẹni tó jẹ́ pé ó wá láti ìdílé tó ní ìfijẹ̀sí ìsìnmọ́ ènìyàn pẹ̀lú ìmọ̀kúnkún nípa erédìí tó Olódùmarè fi ṣẹ̀dá ènìyàn wípé a ṣẹ̀dá dé ènìyàn láti jí orísun ìbùkún fún ìran ọmọ ènìyàn ni. bí gómìnà tuntun ti ṣe gba ipò idà láti máa tukọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́jọ́ ìsinmi ọjọ́ 17 ọdún 2022. ara àwọn ìlérí tí gómìnà tó ṣe fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni láti mú ìmúgbòòrò wá fún ètò ìdójútòfò ìlera àti ètò ìlera lápapọ̀. nígbà tó ń fèsì sí ìlérí tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè ṣe fún ìmúgbòòrò ìdójútòfò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. akọ̀wé àgbà fún ìgbìmọ̀ tó ń ṣàbójútó àjọ adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dókítà Samuel Adeniyi Ọ̀gíní tó tún jẹ́ alága fún gbogbo àwọn akọ̀wé àgbà fún àwọn àjọ adójútòfò ìlera káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò ṣe àìfẹ̀mí ìmọ̀ràn sí gómìnà tuntun ó sì tún jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn tó nípọn fún gómìnà láti gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dé ibi tó ga. inú mi dùn wípé nígbà tí gómìnà tuntun wa sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Nurudeen Jackson Adélékè tó gbèkú idà nǹkan tí wọ́n ní lérògbà ọkàn wọn fún gbogbo àwọn aráàlú nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wa ni wípé àwọn ò mú ètò ìlera lábọ́dé lọ́kùnkúndùn pé wọ́n ò ṣe lọ́nà tó jẹ́ wípé yóò fi mọ̀ ṣiṣẹ́ bó ti tó àti bó ti yẹ. èkejì wọ́n ní nínú àjọ adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé àwọn ò jẹ́ kí àwọn tí ó ń jẹ àǹfààní ẹ̀ kó tó pọ̀ sí ju tàtẹ̀yìnwá lọ. ẹ̀kẹta déyìí tó wá jẹ́ pabambari gbogbo ẹ̀ wọ́n ní àwọn wàá gbé ilé àyẹ̀wò tí ìgbàlódé wọn ò gbé kalẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wa yìí tí yóò ní ìbáṣepọ̀ láàrin ìjọba àti àwọn aráàlú èyí tó ń pè ní private public partnership ṣe rí ìyẹn gan olówádájú. nígbà tí gómìnà bá sì ti wá sọ wípé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe ní ẹ̀ka ètò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lélẹ́yìí kí ni nǹkan tó kù tó ẹ̀ka wá ṣe ká gbárùkù ti gómìnà láti rí wípé wọ́n ṣe àṣeyọrí ní àwọn ọ̀nà tí wọ́n ti là kalẹ̀ yìí. ó ní àwa gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ìjọba iṣẹ́ wa náà ni wípé tí gómìnà tó wà níbẹ̀ tó bá ní nǹkan tí mo fẹ́ lélẹ̀ bí mo fẹ́ ṣe lélẹ́yìí o gómìnà lè má ní gbogbo ìmọ̀ láti ṣe torí ẹ̀ náà ṣe gbé àwa tó pé àwa akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tá ń pè ní technocrat ní gbogbo ọ̀nà tètò ìlera alábọ́dé yẹn ṣe mọ̀ wípé àwa adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun à ń sanwó fún wọn ní oṣooṣù
ló yẹ ká máa sanwó fún wọn fún àwọn tí wọ́n lọ ń gbà tọ́jú ń bẹ̀. ṣùgbọ́n owó tá a san fún wọn gbẹ̀yìn gan láti Àbújá lọ́hùn àwọn ọ̀gá ní adójútòfò ìlera tó ń pè ní NHIS wọ́n fún èmi gan kórìí wípé mo sanwó fún wọn torí kíni wọ́n ní wọn ò ní àwọn òṣìṣẹ́ tó tó nínú ilé iṣẹ́ àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé wa. káwa dẹ̀ tó lè fi òǹtẹ̀tẹ̀ ilé ìwòsàn kan wípé ó kájú òṣùwọ̀n láti máa tọ́jú àwọn èèyàn ó di dandan kó ní iye àwọn òṣìṣẹ́ kan, nọ́ọ̀sì ni, true ni, health assistant ni, pharmacy technician ni, laboratory assistant ni, ó yẹ kán ní wọn kó tó di wípé a lè fòǹtẹ̀tẹ̀ wípé kò mọ̀. ṣùgbọ́n nígbà tá a lọ ṣe àyẹ̀wò láti fi yàn wọ́n pé kán máa fún èèyàn láwọn ìtọ́jú yẹn, a rí wípé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó wà ń bẹ̀ gan ń ò tó. ṣùgbọ́n tiwantiwa a lè sọ wípé a ní fún wọn ní kíní torí ẹ̀ la ṣe fún wọn ní nǹkan tó ń pè ní provisional accreditation. a sì ti ń sọ fún ìjọba ẹgbàáyàn sí torí a lè máa san tó bá máa bọ́ ọdún tó ń bọ̀ sí a lè sanwó fún wọn torí wọ́n ti kórìí mi lákòókò tí àwọn òṣìṣẹ́ yẹn ò bá sí ní ilé ìwòsàn alábọ́dé yẹn mi tún lè sanwó síbẹ̀ mọ́ tán bá fún wa lówó láti Àbújá táwọn èèyàn bá ti bẹ̀ wọ́n á gbowó wọn padà ni torí pé a lè san síbẹ̀ torí pé wọn ò kájú òṣùwọ̀n tó. torí ẹ̀ ni àkọ́kọ́ nǹkan tí màá rọ ìjọba titun wa lábẹ́ ìṣàkóso sẹ́nẹ́tọ̀ Nurudeen Adémọ́lá Adélékè òun náà ni wípé kí wọ́n tètè gbé ètò àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà ní ilé ìwòsàn alábọ́dé yẹn pàápàá àwọn tí wọ́n gbà ní ẹ̀ka ìlera wa kí wọ́n tètè gbé yẹ̀wò torí ìyẹn gan ló ṣe pàtàkì jù. àwọn tí ò bá tọ́ nínú wọn tó bá gbà lọ́nà tí ò tọ́ wọ́n lè yọ wọ́n kúrò ṣùgbọ́n àwọn tó bá tọ́ kán jẹ́ ká máa ṣiṣẹ́ lọ torí wípé ìyẹn ṣe pàtàkì fún ètò ìlera alábọ́dé wa kó lè máa lọ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ gẹ́gẹ́ bí gómìnà ṣe sọ ìyẹn ọ̀kan. èkejì nípa bí àwọn aráàlú ṣe jẹ àǹfààní àjọ adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun sí ju tàtẹ̀yìnwá lọ òun náà ni wípé àwọn tí à ń tọ́jú lábẹ́ ìlera adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n pín sí oríṣiríṣi ẹ̀ka. àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba wà ń bẹ̀, àwọn tó jẹ́ pé oníṣẹ́ aládàáni wọ́n wà ń bẹ̀, àwọn tó jẹ́ pé wọn ò rọ́wọ́ orí náà wọ́n wà ń bẹ̀. tó ti ṣe ìjọba ọ̀tí ẹ̀ ní kíní torí wípé tí wọ́n bá ti ń yọ owó tí wọ́n yọnu owó oṣù òṣìṣẹ́ ìjọba bẹ́ẹ̀ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ń fi títí ẹ̀ kún. so ìyẹn ń wá láti lóòrèkóòrè lóṣooṣù ló ń wá. èyí tí ò tí wá ní ti oṣù October tá a lò tán kò tí wá àwọn pé torí pé ìjọba ń change hand náà nígbà tó bá yá ìyẹn náà á wọlé. so àwọn yẹn ó ń wọlé tiwọn. ṣùgbọ́n àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àwọn oníṣẹ́ aládàáni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹ lè má nínú 200 tí ó ti wà nínú adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. àwọn tán jẹ́ pé àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àwọn aládàáni wọ́n lé díẹ̀ lẹ́gbẹ̀rún 3 ni wọ́n lé díẹ̀ ní 3,000. so tá a bá sọ pé a fẹ́ kí àwọn tí wọ́n ń jàǹfààní kan tó pọ̀ sí à ń láti wá torí òfin wa kò fààyè gba ẹnì kankan tó ń gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti mọ́ wà nínú ètò adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. bẹ́ẹ̀ ni ètò gbogbo Nàìjíríà èyí tí òfin tánṣẹ̀ gbé kalẹ̀ ní oṣù kẹfà ọdún 2022 yìí ó fọ́ sí wípé gbogbo olùgbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o ìbáàjá àwọn tánṣẹ̀ wọlé ní àbí gbogbo wọn náà láti wà ní orí adójútòfò ìlera ní Nàìjíríà. so a rí wípé ó di dandan bí ọ̀nà tí wọ́n fi máa jẹ́ kó gbòòrò sí bó ẹ jẹ́ pé a lè sọ pé òkè o ẹni tí ò bá ti ní káàdì adójútòfò ìlera o bóyá ni ó máa lè fi fọmọ sí skul o àbí bóyá ni tó bí mọ́tò láìsẹ̀nsì mọ́tò ẹ̀ bá expire kó tó rí kó máa lọ ṣèmí wọ́n bèèrè lọ́wọ́ pé ṣé o ti ní káàdì adójútòfò ìlera torí pé eléyìí jẹ́ nǹkan gbòógì lára nǹkan tí ó lè jẹ́ kí ètò ìlera wa kí ó múnádóko. so nípa bẹ́ẹ̀ ara nǹkan tí gómìnà lè ṣe láti jẹ́ kí a rí wípé wọ́n tún jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kó wá sínú ètò adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun nìyẹn. èyí tó wá jẹ́ kẹta ni pé fún àwọn tí ò rọ́wọ́ orí ó ní nǹkan tá ń pè ní state equity grant tí òfin tó dálẹ̀. state equity grant ní owó tí ìjọba máa san láti inú owó tí a bá pa ìyẹn náà pè ní 2% of the consolidated revenue tìjọba ìpínlẹ̀ àtijọba ìbílẹ̀ wọ́n papọ̀ wọ́n wá san 2% nínú 100 yẹn sí àsùnwọ̀n health insurance
ìyẹn la fi máa tọ́jú àwọn tí ò rọ́wọ́ rí wọ́n sì pọ̀ láwùjọ wa àwọn tó yẹ pé wọ́n ti kọjá 100 ọdún àtọkùnrin àtobìnrin tó kọjá 100 ọdún wọ́n ní hypertension wọ́n ní diabetes wọ́n ní arthritis wọn ò sì lówó láti fi máa gbà tọ́jú orú àwọn báyẹn a máa tọ́jú wọn lábẹ́ state equity. àwọn aboyún tí ò níṣẹ́ tí ò ní nǹkan kan ẹ mọ̀ wípé inú ewu náà wà tí mo bá lọ́ máa gbà tọ́jú so state equity grant yẹn wà lára nǹkan tá a fi ń tọ́jú wọn. àwọn ọmọ kéékèèké tí wọn ò ní àwọn òbí wọn ò rọ́wọ́ rí táwọn náà sì wà tán nílò ìtọ́jú wà lára nǹkan tá a fi ń tọ́jú wọn. then àwọn míì tó jẹ́ wípé àwọn àkàndá yálà nípa ti ara ni àbí nípa ti ọpọlọ tó yẹ pé ó kù díẹ̀ kéé káàtó fún wọn tí wọn ò ní nǹkan àwọn náà ó wà lára nǹkan tí a máa fi tọ́jú wọn eléyìí náà pè ní state equity grant. so owó yẹn èyí tá a rí gbàgbẹ̀yìn 2019 láti rí gbà òun náà láti fi manage fún àwọn tá à ń tọ́jú àti èyí tó ń wá láti òkèèrè láti federal government. ṣùgbọ́n sìn tí a ti ní gómìnà tuntun tá sì sọ wípé wọ́n máa fẹ́ kí ó tún gbòòrò sí ara àwọn ọ̀nà tẹ́lẹ̀ mú gbòòrò náà ni wípé kí wọ́n rí wípé 2% yẹn ìdá 2 nínú 100 èyí tí òfin gbé kalẹ̀ wípé kí wọ́n máa san sí òṣùwọ̀n àjọ adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n bá ti ń san sí àtúlẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n nílò àǹfààní yẹn láti wọlé. so àwọn ọ̀nà tí mo rí wípé tí gọ́vnà àwọn ìgbésẹ̀ yẹn tán bá gbé a rí wípé ètò ìlera wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó máa lọ next level ni kò ní dàbò ṣùgbọ́n látẹ̀yìnwá a sì mọ̀ a máa ń sọ gbogbo gbà táwọn èèyàn bá ń bí wọ́n ní ṣé ìjọba tuntun báyìí báwo ló ṣe máa ṣe ìjọba mọ̀ ṣe bọ́ ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ mo ní ìjọba ó wà àwọn tí ń ṣèjọba ni a máa ń pààrọ̀ lóòrèkóòrè gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ àwọn aráàlú nínú ìjọba tiwantiwa tí ìjọba bá dẹ̀ ìjọba kan bá lọ ìjọba míì àdúgbò à ń bẹ̀ àwọn tó ń ṣèjọba wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n á ṣe tiwọn wọ́n á kúrò ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwa òṣìṣẹ́ ìjọba sọ pé bóyá èèyàn kan ni ọkọ wa ẹni bá ti jẹ́ òun ni ẹni tó ti jẹ́ gómìnà ní àkókò tí a bá wà òun náà lọ́kọ wa òun náà ń pè ní principal wa ó sì di dandan tí ẹlòmíì tán bá ti gbé ku ìdá báyìí ọkọ tàná tí ọkọ míì bá ti délé ní ọkọ ẹ̀ níyìí ni gbogbo wa la máa ṣe kí ni la máa gbárùkù tí òun la mọ̀ gbogbo nǹkan tán pè ní loyalty mi ò ní ṣe sọ yẹn Yorùbá ìfọkàntán wa ó láti wà ní pẹ̀lú ẹni yẹn torí wípé òun náà ń pè ní principal wa òun lọ́kọ wa títún òun dẹ̀ láti ṣe gbogbo nǹkan fún láti rí wípé ó ṣe àṣeyọrí ní àwọn ètò tó bá ti là kalẹ̀ àwa gẹ́gẹ́ bí civil servant ní nǹkan mìíràn ju wípé any government in power 100% loyalty ni ká fọkàntán káwọn náà lè fọkàntán wa ká lè rí wípé èròǹgbà ọkàn wọn ní ibi iṣẹ́ tán gbà wá sí ó di mímúṣẹ eléyìí máa jẹ́ ìdùnnú tiwọn ó sì máa jẹ́ àǹfààní aráàlú nǹkan tí ń jẹ́ ìjọba tiwantiwa nìyẹn. fàsìkò yìí sì pẹ̀fẹ́lẹ́dùmarè láti darapọ̀ mọ́ gómìnà wa tuntun Adémọ́lá Adélékè láti ṣàṣeyọrí rere lórí àlééfà láti mú kí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun débi gíga sí i. ǹjẹ́ ibi tí a ó máa padà gbé ètò wọ̀ sí ní lónìí ẹ pàdé mi fápọ̀tún ètò yìí kan náà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ láṣẹ Olódùmarè ọba àṣẹ̀dá ǹjẹ́ tí ìgbà náà ire o.